Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amakyama malungi gwe munanga kedde naffe olunaku olwaleero olunaku lwa kubiri ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi tuli mu gwa July omwaka 2023. Mbabuuzaako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba abatulabira mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mbabuuzaako era nga nze omumbejja Luwedde Lilian akanyomero ke tulimu ke Mighty Global News Updates era nga program gy'ogenda maaso n'okubanga olaba ye Mighty Drive ebeerawo buli lunaku olw'Emmande okutuuka olunaku olwokutaano ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi nga twogera ate ku nsonga ez'enjawulo era nga n'olunaku olwaleero ensonga tetugenda okwogerako zirimu economics, zirimu ebyenfuna n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu kkowe eryo era ng'omugenyi gwe tulina
olunaku olwaleero ye mwami John Mugabi era ng'ono ye ED oba Executive Director owa Action for Liberty and Economic Development oba giyite ALED. Tugenda kuba twogera ate liberty, economic development n'ebirala bingi nnyo by'otasaanidde kubeera ng'ate osubwa. Ngenda kuba negattibwako munnange Rogers tuli ahabwe ate tusobole okuba nga tukwasaganya omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero. Abangi mwebuuza lwaki nze ntudde olunaku olwokubiri. Yes, tugenda kuba tukola ne mukulu Rogers tuli ahabwe era nga munnaffe Edgar Matthew Karuhanga wamu n'Omumbejja Farida Bikobere tebasobodde kuba naffe olunaku olwaleero naye nga weebali mu ggwanga mwebali mu studios mwebali so temweraliikirira nnyo ate munaye kwebuuza bali luddawa olunaku olwaleero nga bwe nkutegeezezza bajja kuba nga ate batwegattako mu nnaku eziddako awo naye nga bo weebali era nga munnange bali bulungi. Ngenda kuba nga nkuyisaayisamuko ku ebyo ebikoze amawulire wano mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate osobole okuba nga naawe munnange otegeera ensonga nga bwe zaatambudde wano mu Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate asobodde kuba nga olaba amawulire naawe osobole okuba nga ate ogalaba oba otegeera ebyo ebyakoze amawulire. Tuli butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digitalk TV ku Facebook kwosobola okuba nga otufunira so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda nsaba busabi subscribing ku YouTube channel yaffe liking pages zaffe ate otufollowing ku mitimbagano gyonna w'otusanze ku Twitter ku Instagram yonna munnange tugoberere ate tusobole okuba nga tutambulira wamu. Ngenda kuba nkuyisizaamuko ku ebyo nga bwe nkutegeezezza ebyakoze amawulire era nga ngenda kuba nga ntandika ne Minisita w'ebyobulamu njogera ku Dr. Jane Luther Cheng munnange yavuddeyo naye n'atangaaza ku nsonga z'endagala oba giyite DNA ebadde ekutte ejjembe wano mu ggwanga erya Uganda. Ensonga eno nno munnange yatandika nga bannayuganda bagikubaganyako ebirowoozo era nga munnange bingi nnyo ebize byogerwa ku nsonga eno ey'endagaluse era nga Dr. Jane Luther Cheng munnange yavuddeyo n'ategeeza nti ng'eggwanga Uganda tulina ebifo bibiri byokka munnange ebikkirizibwa okukebererwamu DNA era nga munnange kuliko Government Analytical Laboratory oba giyite GAL awamu ne MBN Clinical Laboratories. Munnange ebifo nga bwe nkugamba ebiri bibiri byokka okusinziira ku Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Luther Cheng era nga kuliko Government Analytical Laboratory okwo nno gatako ne MBN Clinical Laboratories era nga bebifo ebyakakasibwa okubanga munnange wano wabagenda okubanga bakolera endagaluse. Kakati mwabadde bagenda mu bifo ebyenjawulo simanya ngenze mu kiriniki gundi oba kiriniki gundi munnange nonno mujja kuvaayo nga bawadde results ezitali ntuufu olw'ensonga nti ebifo Dr. Diana Atwine byamenye bibiri byokka era nga bino bye bikkirizibwa okubanga ate carrying out DNA paternity test. Era gwe ayagala okubanga okebera endagabutondo oba endagaluse y'abaana bo munnange osobola okubanga ogenda ku bifo oba ekimu ku ebyo nga bwe mbikumenyedde kambikuddiremu kuliko Government Analytical Laboratory eno nno giyite GAL okwo nno gattako MBN Clinical Laboratories. Byebifo byokka osobola okubeera nga ate okolera DNA paternity test ku bantu baba baana bo baganda bo byebifo byokka ebikkirizibwa okubanga ate munnange bikola omulimu guno. Era Dr. Jane Luther Cheng yatutegeezeza nti bagenda maaso n'okubanga ate bakola ebikwekweto ku clinics zino oba laboratories zino ezigenda maaso n'okubanga carrying out DNA paternity test munnange mu bukyamu because y'okusinziira nga bwe yatutegeezeza yatugamba ebifo bibiri naye ate munnange bagenda kubanga bakola okunoonyereza balabe ebifo ebyo bigenda maaso n'okubanga bikola omulimu guno ate nga bigukola mu bukyamu. So kansuubire gwalabye osobola okubanga ate otegeezaako omulala naye amanye awatuufu wayinza okubanga agenda era wasobola okugenda n'asobola okubanga afuna results entuufu. Awo ngenda kubanga nvaawo neeyongereyo gye buvuddeko kigambibwa nti aba ADF balumba essomero lya Lubiri Secondary School era nga lino liri Kasese District naye ate
oluvannyuma lw'enjige eno munnange UK yavaayo netulabula nti waalibaawo obulumbaganyi oba oliawo nga tebatubulira kifo kituufu naye nga oluvannyuma lwa statements ezo munnange wano mu ggwanga Uganda ensonga y'ebyokwerinda ate yatandika okubanga eteekebwamu amaanyi oluvannyuma lw'okuba nti ebifo ebimu ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi ate kaakati batandise okubanga babikuuma bulungi nnyo wabula omwogezi wa poliisi wano mu ggwanga Uganda omukulu Fred Nanga yakakasizza era yategeezezza nti poliisi egenda kubanga ekangavvula bannannyini bifo munnange ebyo nno ebikuŋŋaanya abantu abangi wano mu kibuga Kampala era nga bo abakyaganya okubanga bagondera ebiragiro bino ebyokwetangira obutujju munnange bajja kubanga ate bakangavvulwa okwo nno kye bategeeza okubanga abantu beekuuma obutujju kwe kubanga bateekawo ebyuma ebikebera abantu nga tebannayingira oba nga tebannaba ku accessinga bifo ebyo era nga noono munnange yategeezezza nti basajja be eba basajja baayo abo nno be baduumizi ba poliisi ez'enjawulo munnange bagenda kubanga bawandiika olukalala lw'ebifo ate munnange bino era nga bano abanaaba batakoze nga poliisi bwe yalagira okubanga twekuuma obutujju bo bajja kubanga ate bakangavvulwa era nga bw'ogenda maaso n'okubanga olaba ku screens zo wabaddewo ebbaluwa ate munnange eyeebuuzibwa wa watuufu weegwa ebibaluwa bikiro kitwala omunaku eno nno eri mu lulimi Luswayiri wabula nga Uganda Police munnange bavuddeyo ne batutegeeza nti omuntu yenna amanyi ebikwatagana ku bbaluwa eno baate asobola okubanga atubuulira bbaluwa eno gattiddwa etya munnange asobola okubanga ayambako poliisi mu kunoonyereza ate n'abanga abaaka abantu bataasa ebbaluwa eyo eri mu lulimi Luswayiri nze nyinza obutasobola kugisoma bulungi kumanya birimu wabula munnange ebbaluwa eno poliisi bwetu bwe yatutegeezeza nti eringa eraga ate munnange embeera etali nnungi eyinza okubeerawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naye basaba omuntu yenna ayinza okubanga amanyi ebikwatagana ku bbaluwa eyo ate asobole okubanga abayambako mu kubanga banoonyereza so ensonga y'okwekuuma obutujju munnange ffenna etukwatako tekwata ku poliisi yokka wabula naawe omuntu ssekinoomu ensonga eno ate ekukwatako era nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okubanga ekola butaweera okusobola okulaba nti ate ekuuma bannayuganda n'ebyabwe era nga lunaku lweggulo we naadde ndaba ku mawulire nalabye nga bagamba nti waliwo ekikwekweta ekigenda mu maaso mu eyo entoroko nga kigambibwa nti waliwo abantu abasobera ddala mu 300 abakwatiddwa nga kigambibwa nti bonaye bano tebalina biboogerako so ensonga eyo ey'okubanga twekuuma obutujju nsonga ekwatibwa nnyo n'amaanyi wabula mu buufu bwe bumu obwo abayizi babiri bano nno nga basomero lya St Charles Lwanga High School munnange bakwatiddwa poliisi olw'okuwandiika ebibaluwa bikiro kitwala omunaku eri essomero lyabwe era nga bano nno munnange badde beefudde aba ADF era bano bwe bakwatiddwa bakkiriza okuwandiika ebibaluwa bino nti n'ekigendererwa ekyokutiisatiisa kubanga baliko emisango gye babadde bazizza ku ssomero wabula munnange bano nno nabo bamaze dda okubanga bagombebwamu obwala naye kirungi tebeeganye okuba nti bebawandiisa ekibaluwa kino era nga bano nno ba senior 1 ate nga kyewuunyisiza ddala nti baana bato basobodde okubanga bakola ekikolwa ng'ekyo wabula kino kinajjukirwa nti waliwo omuvubuka omwe yagenda ku mukutu ogwa TikTok ne yeewaana nga ye bwali owa ADF era nga ono nno yagombebwamu dda obwala era nga ali ku alimanda ono nno bwe yalabikako mu kooti yasaba munnange asonyiyibwe olw'ebyo ate bye yali akoze kale kyewuunyisiza ddala abantu okutandika okusaagira oba okubalaatira mu nsonga eziteetaaga kubalaatiramu n'ensonga y'ebyokwerinda teetaaga kuteekamu yadde omuzannyo era bano abaana abakwatiddwa bagenda kubanga bakangavvulwa ate katulinde ebyo gye binaggweera nabyo tujja kubanga tetweyongera okubanga tubikutuusaako ate mu bulambulukufu bwabyo kakati awo nvuddewo ngenze ku kukungubagira
omugagga aponye oba Apollo Nyegamehe ono nno yafiira mu kabenje k'emmotoka sabbiiti ewedde. Kakati amyuka omukubiriza wa Parliament Thomas Tayebwa ono nno nga yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga ate munnange yasabye Ministry y'ebyenguudo n'entambula etandika okutanza buli muvuzi w'ebidduka oba ow'ekidduka ekisangibwa nga kisimbye emabbali w'oluguudo mwasanjala. Era nga munnange kuno bagenda kusooka kubanga ate babalabula era nga bakozesa obupande. Bino we bijjidde ng'omugenzi Apollo Nyegamehe ono nno yafiira mu kabenje k'emmotoka sabbiiti ewedde oluvannyuma lw'emmotoka gye yalimu ate okoonagana n'ekimotoka ekyali kipaakinze ku mabbali g'oluguudo. Ono nno n'afiira ate mu njege eno. Kakati olunaku olw'eggulo abakungubazi ab'enjawulo nga muno mulimu bannabyabufuzi, bannabizinesi n'abantu ab'enjawulo bakuŋŋaanidde ku lutikko Rubaga okubanga basabira omwoyo gw'omugenzi era nga kuno kwabaddeko ebikonge eby'enjawulo nga bw'olaba ku screen yo. Oyo nno yamyuka Speaker wa Parliament Right Honorable Thomas Tayebwa, wabaddeyo eyali Prime Minister wa Uganda njogera ku Right Honorable Ruhakana Rugunda n'ebikonge eby'enjawulo ate be bagenze okubanga ono nno bamusabira era nga ne namwandu w'omugenzi naye yabaddeko obubaka bwe yawadde era nga yannyonnyodde nti munnange bwe yali tanaba kubanga ava mu bulamu bw'ensi eno baali ku ssimu nga boogerezeganya era nga ono nno yategeezezza nti enjega eno bwe yatuukawo yagezaako okubanga akuba ku ssimu naye nga bamugamba essimu eri bize. Oluvannyuma n'afuna amawulire agamutegeeza nti munnange omwami we avudde mu bulamu bw'ensi eno naye bwe yabadde anyumya teyasobodde kubanga amalayo bulungi mboozi munnange na breaking down naye ng'ate bo abaana b'omugenzi nabo munaye bavuddeyo ne babaako obubaka bwe boogera ne bategeeza nti taata waabwe ekyo kye yali asinga okubanga ayaayane lubanga aloota gwe kubanga abaana bano bakwatagana era nga batambulira wamu era bano nno bategeeza nti bagendagenda mu maaso n'okubanga bongerayo omukululo ogwa taata waabwe gwalese era nga ye Speaker wa Parliament era naye aliko obubaka bwe yaweereza n'ategeeza nti munaye ekyokuba nti ebimotoka bino ebipaakinze ku mwasanjala byetaaga okubanga bikolebwako amangu ddala era nga munnange mu buufu bwe bumu era amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa era munnange naye yagenze maaso n'okubanga akoona ku mukululo Apollo ate gwalese era munaye n'ategeeza nti bwe gunaakuumibwa obulungi oba bwe gunaabanga gukuumiddwa bulungi nnyo munnange kijja kuba kiraga nti ono nno ate tafiiridde ddala era nga kinajjukirwa mu COVID-19 mugenzi Apollo Nyegamehe y'omu ku baawaayo obuyambi era bw'obanga wagoberedde ensonga eno Right Honorable Ruhakana Rugunda era naye yamwebazizza olw'ekyo kye yakola mu biseera ebya COVID-19 nti y'omu ku baawaayo ate emmere lwakuba ate abantu ab'enjawulo ne bavaayo ne beemulugunya nti yawaayo ebijanjaalo ebyali ebifu naye Right Honorable Thomas Tayebwa yavuddeyo n'atangaaza ku nsonga eyo n'ategeeza nti munnange ono nno ebijanjaalo bye yawaayo si ye yabirima wabula yabigula ku bannayuganda ate era nga n'ekyo yakikola kuba nti awaayo eri abo abaali mu bwetaavu n'okutuusa olunaku olwaleero nonno abadde tasasulwanga naye nga yategeezeza nti bagenda kubanga bakola ekisoboka okulaba nga ate ono nno munnange asasulwa era nga ebyo nno byonna byabaddewo olunaku olw'eggulo ku lutikko e Rubaga mu kusabira omwoyo gw'omugenzi. Tusaba Mukama Katonda ate omwoyo gw'omugenzi agulamuze ettisa. Awo nvuddewo ate neeyongeddeyo neggulire ddala munnange ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala Kampala Capital City Authority ate kyo kyavuddeyo ne kibanga ate kigumya abasuubuzi abakolera mu butale bwa gavumenti buno nno nga bwaggyibwako amasannyalaze gye buvuddeko era ne bategeeza nti nteesaganya n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugoba amasannyalaze kiwume
emmeme munnange zigendera ddala mu maaso era ng'akadde konna munnange bakutandika okusasula ku bbanja ery'akawumbi akalamba n'obukadde 2 ezibadde zibanjibwa omwogezi w'ekitongole kino Simon Peter Kasyate era nga munnange ezibadde zibanjibwa ekitongole kino wabula Simon Peter Kasyate yalabudde abasuubuzi munnange abeepena okuwa emisolo n'empooza mu butale bwa gavumenti nti munnange bano nno ebyabwe tebijja kubeera birungi nnyo gye buvuddeko abasuubuzi ab'enjawulo mu butale obw'enjawulo bavaayo ne beemulugunya ku kyokuba nti bagibwako amasannyalaze naye bategeeza nti munnange ebintu byabwe bingi nnyo ebifudde ate munnange naye nga bano babagumizza nti ensonga eno egendera ddala mu maaso n'okubanga ekolwako era gye bujja mu maaso ebyabwe ebijja kubanga ate biterera bulungi so ebyo nno bwe bito bwe biri naye ng'awo nawo njagala nveewo ndowooza mpunzike n'eggulire lino olw'ensonga nti omugenyi waffe yamaze dda okuba nga atwegattako bo abalonzi mu kibuga Njeru era nga muno nno n'abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform bo ate batiisatiisizza okujja obwesige mu mubaka waabwe njogerako Jimmy Lwanga era nga munnange ono bw'anaaba tabeetondedde bo bakyagenda maaso n'okuba nga bakuŋŋaanya emikono egimugjamu ate obwesige ensonga yakuba nti yasisinkanye General Muhoozi Kainerugaba ate nga munnange omukulembeze w'ekibiina bo kye bakkiririzaamu y'omu kwabo bebamu kwabo ate bavuganya ono nno ebifaananyi bye byabadde byatandise dda okusatulatinga ku social media era nga mukulu Joel Ssennyonyi naye yategeezezza nti beewuunyiza nnyo ekikolwa kya Honorable Jimmy Lwanga wabula ne bategeeza nti baadde bagenze mu maaso n'okuba nga bamutuukirira wabula nga munnange essimu ze tazikwata wabula omubaka Jimmy Lwanga yenno munnange yategeezezza nti akusisinkana General Muhoozi Kainerugaba ekirooto kye kibeeranga ekituukiridde wabula n'ategeeza nti ono nno bamugambye agenda kuba nga asisinkana omukulembeze w'eggwanga njogera ku General Yoweri Kaguta Museveni ate munnange yategeeza nti bw'anaaba amusisinkanye ensonga eziruma abantu be abakyekerera ab'enjeru ajja kuba nga azimutikka bulungi nnyo oba nga azimutegeeza bulungi nnyo so that ate ensonga zino zo zikolwako wabula nga munnange bo abalonzi be baagala bamanye oba alya mu lulime ne mu luzise wabula oluvannyuma lw'okukitegeera baagala asalewo awatuufu wagwa ezo ensonga nazo bwezito bwe ziri nde zinaaba ziggweredde ffe tujja kuba tugenda mu maaso n'okuba nga tuzibategeeza wabula ngenda kugenda mu kuwumulamuko katono nnyo bwenkomawo ngenda kuba nga negattibwako munnange Rogers Tulyahabwe n'omugenyi waffe olunaku olwaleero ate munnange tubeeko ensonga ez'enjawulo ze twogerako omugenyi waffe ye John Mugabi era ng'ono ye ED wa Action for Liberty and Economic Development oba giyite ALED bakola ku nsonga ez'enjawulo zagenda okuba nga atubuulira oluvannyuma ate lw'okuba nga twegase kwa the Mighty Drive gy'ogenda maaso n'okuba ng'olaba tuwumulamu katono nnyo tukomawo. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot.
What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Wasuzote gumananga kedena fona korale do nyongero ko mzako mighty drive program jagera maso na kubango laba iranga nze mu bedaluwe Didian mu studios situde mu bomo ndi muna mukuru radio studio habwe n'umugenyi waffe ona korale do mukuru John Mugabi yokusatu ajja kubanga alitubuulira n'ebiri kwata kuba n'ebirigenderako naye nga ate tugenda kwatogera ku nsonga ez'enjawulo bira ddala mu kitongole kimanyiddwa nga Action for Liberty and Economic Development bagiyite ALED bakola ebintu ebyenjawulo bye bakolako biyitirivu nniza obutabimenya bulungi kubimalayo nga ye bw'anaaba abitunnyonnyodde naye agenda kubanga abitubuulira ebimukwatako ALED ekola ki esangibwawa n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu kkoweero bye tugenda okubanga ate tutegeera amakya ag'olunaku olwaleero wabula njagala nkuwe quote of the day. Irange negamba, the ultimate resource in economic development is people. It is people, not capital or raw materials, that develop an economy. The ultimate resource in economic development is people. It is people, not capital or raw materials, that develop an economy. Endoza nawo otegedde bulungi nnyo kwota eri self-explanatory era nga netugamba nti bantu munnange bwe kibanga akyakulaakulanya byanfuna affe tukwatira ddala omumuli guno si raw materials oba si ebyo bye tukozesa si ssente mbuoba ze zino nno
wabula ffe abantu ffe nyine ffe tusooka tubeera ne ideas ate ideas ezo ne tulyoka tuziteeka mu nkola nga tunoonya bye tugenda okukozesa nga tunoonya ssente ezigenda okutandikawo bye tugenda okuba nga tukola. So kansuubire nti munnange naawe kwota eno ogitegedde bulungi nnyo ova mu ebyo mbu ate asiina capital gw'omutwe gwo mulimu idea yonna. Bwe bakuwa opportunity okugamba nti kale baako kyotandikawo olina idea yonna mu mutwe gwo oba goliza ogambe nti bwe naafuna ssente nja kufuna idea, bwe naafuna capital nja kufuna ekyokukola. Munnange weekembe ng'obudde bukyali tewali agenda kuyamba. Rogers, good morning. Ngozi oli munyiivu leero. Nati kati ebiseera ebisinga tubeera awo tugamba naye sina capital naye nga bakuwa capital mu mutwe gwo tolinamu idea neegi kati wofuna capital nga nja kukola kyonna ekinaba kize. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. It's a very great honor yet again to be here. My name is Rogers Turiawe, and today we have a guest, one John Mugabi, who's going to also introduce himself and tell you a little bit about himself. Yeah. And we are typically going to be talking economics, if I'm not mistaken. Yeah. He comes from an organization that advocates for economic empowerment, entrepreneurship, apparently free market. Yeah. They are anti-capitalists, but they advocate for free market. I am confused when he's speaking, but he's going to expand on a lot of those things. Yeah. And he's going to give us a position on what that means. He's apparently a libertarianist, and he's also going to tell us what that means and where we stand, what type of economy are we at, where are we going, and what are the best practices to make sure that we grow into that economy state that everyone desires. Apparently they don't believe, libertarians don't believe in authority, and they are sort of anarchists. So I do not know how even the desired development or the policies they suggest, for development are going to happen without an organization, because anarchists do not believe in organization and authority. They believe in autonomy and individualism to an extent. So we're going to look at all of that. But before we get to that, I am going to give him an opportunity to introduce himself and just say hello to all of the viewers. Yeah. Thank you very much. I'm Mugabi John Socrates. I'm so grateful to be here, and it's a great insight. I would like at least to find a home where someone at least can know some of the ideological inclination which we tend to promote and also bring it to the awareness of the people. I'm Mugabi John Socrates. I'm the team leader of Action for Liberty and Economic Development. Is a think tank which promotes a free and prosperous society with aspects of entrepreneurship and the individual liberty, which I will dive deeper later into that. But basically, we do promote a free society because we believe that the moment men and women are free, their ideas can voluntarily be shared and then get shaped later and make a product out of it. And it's a natural process. It's a process how man came into existence without any planned kind of arrangement, but discovering what can we happen to create together. As you've said at the introduction, that the most important thing in any creation of value is not capital as per se. Capital comes after having these ideas, but then also the idea must be based by what you are, what is your passion, what is your gift, what is your talent, and what is your skill. The moment you start questioning yourself, what is my value in this whole thing called life, then you will also discover a gap where you can have an influence, but that influence can also bring you reward, and it's that reward which appreciates what you've created. And these are the values which we try to promote, but also it takes people to be aware. As you've said about the libertarian, these are people, they are not, there are stages. There are those who are anarchists who believe that I need to be free. Sometimes it's like utopia where there is no control, where there is no power. But libertarians believe in minimum authority over you, because they believe freedom is a recipe for creation, for innovation, and also enjoying happiness.
For example, in one of our work, we do advocate for free market. Free market will mean that where we operate without intervention, without maximum intervention or a lot of intervention. For example, when people come together, for example, how all this institution came into creation, you create value, and at the end of the day, that value starts creating its own attraction. People start seeing that if I work with these people, if I come and get a platform, then there will also be another value, or I will be able to send my message, and I will be able to or share my ideas. Then after creating that, then there will be another force which will come and say, you've created this value, so we want to have taxes, we want to see how you can operate efficiently. But when we say minimum, we want to see that the harm they bring to you is not bigger. If they tax you, let that tax be able to let you operate and also make profit and maximize your benefit. But in most of the cases, we're talking about development. Many countries, more so in Africa, are looking at development as a maximum planning and arranging people's mind, how they work together and how they interact. But if you look at how development progress and how it becomes sustainable, is how people voluntarily, without forcing them, without planning them, come and start interacting with the ability to understand what they have and what they bring on table. We have experiments which have been happening all over since independence, where, for example, Julius Nyerere, in his own understanding and ideology, believed Tanzania could be better if all people are equal, if all people can live in the same houses, and if all people are brought together in what he called ujamaa. But at the end of the day, he was proved wrong, because people were different. What you want to be, what you aspire, the energy you put in, and the uniqueness you have is not the same. So when we get an authority which say, no, all of us being different is inequality, let us put up incentives, let us bring in that arrangement which is forced to make sure that we all eat the same, we all earn the same, then it's going to kill that difference God gave us, the uniqueness, the talent, the gift, the passion, because we were created with different aspirations, and even the society we go through. Some people along the way become lazy. Some people along the way, they don't get the opportunity of getting exposed. Some people get different education. But how can all those people live in a society and become what they want to be with their effort? Is to give them that environment which gives them liberty to voluntarily associate, to voluntarily share, to voluntarily go into an agreement through contract which is respected, and then create something. I don't mind if someone is richer than me, as long as he's not harming me, he's not stepping on me, or he's not stealing my money. But that's a thing. That's the thing. Okay, sorry for to no, worry. That's it. No, there are two things. I before we got into all of this, I have a lot of things to understand. Yeah. But I wanted to begin with your name before you went. Yeah, okay. You mentioned you are Mugabi, John Mugabi, Socrates. Yeah. Socrates is a given, or are you just an admirer of the great? Yeah, I'm an admirer. Just after my primary 7, I used to like so much reading history, which was so much ancient, but which was also Greek motivated, Greek history. And there was a man who even lived before Jesus. I lived almost 300 something years before Jesus. And if you look at this man, he said he has a quoting that unexamined life which is not examined is not worth a living. And one of the most catchy quote from this Socrates who lived, he was a man on the street of Athens who so much discovered knowledge by asking people. He used to ask, what are you? What do you believe in? Why are you looking like this? And at the end of the day, he discovered that the more he got to know, the more he realized that he knows nothing. And in his way of knowing nothing, which came after him knowing much, but the more you know much, the more you discover that you cannot know everything. So after discovering that, he discovered that there are people who just know specific
kind of knowledge. So to operate and to work within his wisdom, you must know that I'm not a guru of knowledge. I need to work with the other, but what I know, I can bring it and we arrange it and then we get value out of it. So it inspires me a lot, and after my P7 I just started putting that name Socrates, and it has inspired me even when I went to schools and university. I always found myself with his spirit in where you have to stand for justice, where you have to try to inspire people and live free, but also discover the ultimate purpose of life. Why are they existing? How do we live a fulfilled life? Life is, some people associate life to material, some people associate life to a certain kind of happiness. But for him, it was all about knowledge. If you know that you know nothing, you are going to live a free life. If you know that I'm not a specialist in everything, you will get one thing and say, I can build on this. But then I need also to know that there are people who know how we can get what I know and build an industry out of it, and people benefit and we change society and our lives. Because I'm doing economics and all that. You said everything about you getting your and that's a problem. Abantu banji baleke bwema bege. Ababitegeera. True. Eba group mtono nyo. Exactly. So anyway, Roger has a banning. It was an addition on his admiration for Socrates. Yes. You also know that, do you believe in religion? You know that he also died because of impiety. And he died through believing his principle, poison. I believe in him. He was not so religious. I find that question, you know. He was not religious because he was questioning a lot of things, and apparently they were not very happy with it. He was not a man live with faith. You know, religion. I'm a born again, but I'm also a libertarian born again. I don't have this sometimes the blind faith which sometimes they advocate for. Sometimes I want to put. I know that there was a power which created us. There are libertarians who believe that we came through this evolution, but they always have this creation versus evolution. But I believe everything needs reasoning. Because the reasoning is one of the great assets God gave us, to ask why is this like this, and to get the intrinsic value at the end of the day, to ask is it moral, is it ethical. So these are kind of epistemology. These are questions which sometimes needs deeper diving, and they are continuous. I find a lot of question when it comes to how people think God operates. So Socrates, by that time there were a lot of gods in Greece, and he used to see people like what is happening today. People leave work and say, God is going to give me everything. And they start going to prayer mountain. I go to prayer mountain, but people go to prayer mountain, pray, and they expect to get a visa to US without going to embassy. So at the end of the day, you ask what kind of so they want everything to find them at their homes. Yeah, true. Absolutely. Yeah. Okay. Sorry for hijacking. Ebintu bino kasabizemu philosopher gundi. We shall live there. Nenga ensonga kazibalekere nja kuja in later. But let's start from there. Aled. Yeah. Where does the idea come from? Ekiroto kivaawa kyava buto ensonga zetu zogere mu Luganda. Omuntu atulaba abitegerere ddala bulungi. Neyanziza nnyo olw'ekyo ekibuuzo nti Aledi ndoza mu Luganda katukiyita ekitongole oba think tank katukifuule kiba nakyo kitongole kyobwannakyewa naye ng'ekitongole ekyo kikola mu ngeri ekkiriza nti abantu we baba balina eddembe nga basobola n'okukozesa ebirowoozo byabwe no ebyenjawulo bye balina mu bulamu bwabwe basobola obiteeka mu nkola ne bayiya ne babizimba ebintu ebyo ne bikola kyetuyita mu luzungu value ne bikola ekintu ekirina obwetaavu mu bulamu bw'omuntu omulala. Kati wekikola ekirina obwetaavu mu muntu omulala ne mubabaawo exchange okusobola okubisuubuza tulina okuyita trade off n'obiwa omulala. Kakati tukola mu kitongole ekyo nga wekyava nali ku university najja nzikiriza nti ensi okuba ennungi yeetaaga bakulembeze
abalungi nera yetaaga abakulembeze abamanyi mu bulamu bwange bwonna paka university wenafuna omukisa ogwenja obabulira nga ntuuse okyandeetera okutandika eno soka nga movement nevuka ekitongole nti nga mmanya omukulembeze wajja nga mulungi buli omu asobola okugaggawala ng'era mmanyi bannabyabufuzi be basobola okuziima ensi naye mu 2013 nali guli president w'ekyambogo nenfuna omukisa waliwo eyajja nampa akatabo ke bayita road to serfdom waliwo omusajja yakawandiika mu World War II nga alaga nti kizibu nnyo abakulembeze okusobola okukyusa ensi nga temuliimu bantu balina birowoozo bisobola kuweebwa abakulembeze abakulembeze abo ne batandika obitegeera kubanga ebiseera ebisinga abakulembeze bagoberera bantu bye baagala they are populist muzungu wetuyita nti we muba muli 100 nga omukulembeze ne mugamba ffe kye tusinga okwagala ye toyi omukulembeze ye genafuka manifesto ye kubanga ye mu principles agamba the end justify the means nze kasita ntuukayo obamba suubiza obamba wadde ekiso naye nera nakugamba nti abakulembeze batuuka bonna balowooza nti tusobola okuplaninga ne tujja abantu mu baavu kati ne beerabira ne bagamba development etandikira waggulu bo mu kulowooza kwabwe nti ejatandikira mu cabinet ku president State House ejje wansi naye emirundi gyonna newe ba financing reality ogenda okulaba nti development eva waggulu abantu tebagitegeera egenda otuuka abantu nga mwe mbagamba emulonda enkoko ng'ate bo baagala kulonda bumyu abalala baagala ssente za kinoomu asuubule kati enkola eyo gye bayita central planning gye nali nzikiririzaamu n'entandika ogita wabula netandika okujukira nti development oba enkulaakulana etandika nange singa mba sijaagala gavumenti newe nampa miliyoni bonna bagaggawale egenda kukola loosi naye mu kukola loosi sente ezo ezijjawa gavumenti terina teproducing oba tekola sente wabula ezijja mu bantu ababa abayiiya abakola business abacreatingawo ebintu nebajjako omusolo kati ogwo omusolo negutwala yo nerooza nti ate tusobola okugukozesa netukyusa abalala netukolaki so ne njukira nti development eva wansi nera nentandika okufuna aspiration ezipromotinga kyetuyita bottom up kind of development ne development eyo yeetaaga nga waliwo kyetuyita institution oba amasiga ekisooka ekirina okubaawo ke katala akakkiriza buli omu kabaamu ng'alina okwegobamu waba alaba bimulemye oba talina kyafunamu si kumukaka kubaamu ekyetuyita free market waba tafunamu n'ekirala si kumuteekako mwako katale mateeka mangi pamiti license musolo bigenda ne bimudiscouraginga kati naaba at the end of the day omuntu yandibadde creative and creating the value n'amaliriza nga alaba zonna sente azimalidde mu permit amalidde mu license nekimukola obubi kubuzeeko katono I'll use English yeah. So you say Gavementi there should be in essence a free market where you say that everyone is free to be a part of it if you can afford if you can't you'll certainly be dropped out. How does that promote fairness, especially for people like you who say that you advocate for freedom and making sure that everyone gets some bit of what to deal with that? By the way, that is the freedom, because free markets like freedom, and if there is a free market, as you asked, then everyone will be free to try not only even the material good he produces, but even his idea to the market. If the market has what we call the invisible hand, which if you produce a good service, then automatically you will find people trying to get interested in it. And the more people get interested in this, your product, then at the end of the day you are going to be rewarded. Rewarded. And the moment you get rewarded by many people is the moment you are going to become rich. You are going to find yourself becoming rich and richer. But then there are countries and there are societies where when people try to bring something on the market, there are a lot of barriers. I would call them barriers, sometimes designed for the processes, bureaucracy, for good intention, but then with unintended some kind of
causes which comes in. For example, if I am starting a business in my own municipality in Entebbe, I have to go and seek for the license. But where I go for the license, sometimes there is a lot of bureaucracy. I have to wait for this commercial officer, you have to this. And then I also have to go to UNRA, get this tax code and so forth. And then after starting, I have also to look for UNBS to certify me. Then I have also to go and get power if I'm going to start a small kind of maybe factory. I have to go to Umeme and ask for all these utilities to have. You may find that you are going to take a year. But there is also a possibility in some system that there will always be some kind of crack. You have to bribe, you have to give this. Yes, so at the end of the day, you find that for you to bring out the value, you have to bribe yourself into there. And then that one discourages people, discourages innovators and creators. So the free market says that the market must have laws. The rule of law must be there. If I make a contract with you, I'm going to supply you this, I must honor that. But what we are looking at is to reduce this kind of regulations which come in. And at the same time, they only allow, they create monopolies. You find that the few who are extraordinary, who are aggressive, who know some people, who start with big capital, are the only one to make a breakthrough. So the free market is what we found on earth when we are born. But that is the same thing because, well, that is true in essence. If you know people, you have big capital, you're certainly going to break through. But it's the same thing when we are starting, you mentioned that everyone should have whatever they can. They can, true. Yes. So if that is the case, how does one, for example, the richest of the world, of this world, how do they amass all of that wealth and still have those people who are left behind, and especially since you have some bit of communism in your theories? No, I'm not a communist. It is a failed system all over. Everyone knows that communism, socialism does not work. The problem right now which we have is that one, people are complaining that there is a lot of inequality. The rich have amassed a lot of wealth. But the rich people whom we all see they are rich, they are not politically made. Those are the rich people I'm talking about. Yes. These are people who have created through their thinking, sacrifice, discovered a gap in the market in terms of, let me say, communication, let me say food, and say people can eat food, but how do I create this recipe which is going to feed many people and they will feel like they want to eat my chicken every day or every weekend. And in the end, the more people who appreciate their product, that means they buy it, the more these people, their account gets started, filled up, and then they become billionaire. But in that process, they amass a lot of wealth, and then at the bottom there are people who have less. But then these people, in their process of amassing wealth, they employ others. If you look, no rich person who is an entrepreneur who is making wealth alone. He has the workers. He has people who have to take his product to others. And all that ecosystem is an ecosystem of empowering and lifting those who have been at the bottom. Most of whom they exploit, especially now that, because you say that you do not want regulation, in essence. You say you don't want regulation. But you also know that the labor is exploitative in the event that one is amassing more wealth, and the people literally that are making the wealth happen are paid very much less. In that case, shouldn't we need the labor laws to regulate the process that this person who has identified a gap should be able to amass wealth? Yeah, it's true. The labor laws must be there, but the labor laws must also have this equity. The CEO earning, my CEO earning 100 million when there is a sweeper or a janitor who earns 150,000, that one should not create a debate of envy. Why is he earning? Because the CEO who earns 100 million is the pillar of the business. Many people think, if you look at the effort he puts in and what he had to pay to create this product which gives you a 150, and not by force,
if you feel that this 150 does not work for me, you withdraw. In free market, we have this free will. When you see something does not work for you, you are in a place, but what you earn does not satisfy you, then you exit. But then when you exit and everyone exit, the CEO will reach a time and say, I need workers, because the system, the business moves with people. Exactly. They are people. Then it will get you and it will understand your value. But then the regulations which comes in sometime, the labor union push for this, it's, for example, they say minimum wage in some countries, it should be $50 per hour. It should be 20. Without looking at the market, because most of the people who advocate for this and the politician and this trade union, they don't know how the market operates. Markets operate through appreciation. Your goods, no one can determine that when you put up a minimum wage of 30, all your goods will be bought. But the market keeps on changing. The more you take goods and get appreciated, is the more you earn, and then is the more you're going to see when those big businesses, people's salary raising. There is a bigger debate about inequality, looking at these big rich people, Elon Musk, for the billion they have accumulated. And people are ganging up and saying they are even wasting that money going to the moon, yet there are people who are starving. Yeah. But then, if you look at the productivity and what they are giving in, those people are employing 1,000 and 1,000. Tesla is employing almost 20,000 people all over. They are not looking at the 20,000 people. The last one can afford, who works in Tesla, can afford at least a Note 21 Samsung. That person who works there. But is also looking, why am I earning $2,000 per month when my director is having a billion? Billions of money. 100 billion. So he believes in his mindset that this wealth should be shared equally. But the moment you intervene and say, let us share this, you are going to use force. Then you are going also to disorganize the ecosystem, because the market rewards whoever puts there what people want. It does not reward what a group of people want. If they put in a phone there, then it's me to test it, not by force. And then when I buy it, the person who made this phone is going to earn my money. But even me, I'm going to go and be able to use this phone. So this person who earns my money, I will not mind how rich is he becoming, because he's giving a service. He's putting something which is making value for his product. Yeah, but then the problem is when people become richer, but this is historical. There have always been this kind of envy even in our village. The rich are hated. It's, and you find that if a rich person comes, you go and test and runs for an office. People, there is this animosity. There is this envy where they are going to have collectivism and say, no, he's already well off, he has been exploiting us. But the exploiting they are talking about, they are buying his phone, his product every day. We have a rich person in our village who has a supermarket, but he put up a very good, fancy kind of bungalow. Everyone who passes say, no, this one are exploiting us. But then you say, how is he exploiting you? And then they are going to supermarket, buy the apples he sells, buy what, but then when they come in a village, they don't want to greet him because of being too much different from them. But he's building one of the unique houses in the community. It's through his product we buy, even we who are calling ourselves the lower people. It's not theft. It is through creating something we need every day in our life. And we are willing to pay a price for it. But the moment the whole village are going to supermarket, it's a signal that he has what the village wants. But the village is forgetting that what we give him is the one which is making him to live a unique life, to put up a building we don't have. So it is actually us who are supporting. It is us. But then where is this hatred and envy saying he's exploiting us coming from? At the end of the day, it's a religious kind of belief that the rich will not go to heaven, and we end up hating. But the rich or the entrepreneur are the heroes of the society. At the end of the day,
So that's what we usually see, and it's a reality. I never agenda good. Exactly. Okay, you're still watching The Mighty Drive. We are going in for a very short commercial break. When we return, we are still discussing economic growth, economic empowerment. Maybe that I've been njogedde oluzungu anti oluyitirivu. Naye kati sooka tugende mu kuwummulamuko bwe tukomawo agenda kuba tubuulira aledde emaze ebbanga ki biki ebyo bye batuuseeko areas ki ezo ze balinamu expertise nga bagamba nti oke wano bwe tusimbawo amakanda oba wano bwe tukikwatamu bwe tuti tusobola ddala okutereeza ebyenfuna by'eggwanga because ideas zatuwadde n'engeri gy'attaanyizaamu ensonga musaawo eno esoose eragira ddala nti tusobola okutereeza eggwanga lyaffe tusobola okutereeza ebyenfuna byaffe but tulina kukola biki kubo ki eryo lye tulina okuba nga tukwata naye ddala bingi nnyo katuwummule mu katono nnyo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk.
real issues, real talk. Kulikale nnyo mukuumulamu okwo The Mighty Drive, ye program gyogenda maaso n'okubanga olaba. Tuli butereevu ku pages zaffe, The Alternative Uganda ne Digitalk TV ku Facebook, so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Nkusaba busabi subscribing ku YouTube channel yaffe, liking pages zaffe, tugoberere sobola okubanga tutambulira wamu. Tugenda maaso n'okubanga twogera ku nsonga ez'enjawulo, nsonga za economy. Ebintu bino oluusi babyogera nnyo mu luzungu, abantu abamu ne batabitegeera. Bwe bakubuuza GDP byebiki ng'ogamba ebyo by'abaasoma, ebyo nze sibitegeera, ebyo tebinkwatako. Naye nga ate munnange nga munnansi weetaaga okubanga ebintu bino bimanyi. Obuzibu oluusi olulimi olukozesebwa mu economics oba mu economy oba n'ebirala, economic growth and all that, abantu abamu tebalutegeera. Bajja kugamba GDP simanya capicha that one ng'oli akugamba munaye capicha capital rather sikitegeera. Naye munnange tunoonye okumanya, twettanira okubanga ate tunoonye okumanya ebintu bino bitegere bulungi nnyo nti bw'oba n'agamba percentage bweti tookuba enduulu. Ebiseera ebisinga budget we bagisoma oli asooka kumanya batadde mmeka mu byobulamu, mu byenjigiriza bataddeyo mmeka, mu nguudo bataddeyo mmeka. Naye zino engeri gye bazimenyaamenyamu okutuuka gwe wooziwulira nga bazoogedde omanyi process bwetambula. Kale tuula kalira ffe ebimu tujja kuba nga tubikuyisaamu. Omukulu gwe tuli nawe olunaku olwaleero agenda maaso n'okuba nga atuwa ku magezi butya bwe tusobola ate okuba nga twekulaakulanya n'ocontributing ndowooza kukuza oba kukulaakulanya eggwanga lyaffe, because it's a collective responsibility, si gavumenti yokka wabula naffe bannansi we have a role to play. Kati nzizeeyo atubuulire alede eno njiwuliddeko kitono nnyo, but we need to get to know yatandika ddi, emaze ebbanga kinga weeri, era fields kyezo ze mwekakasa ze mwinamu expertise nemugaa nti okay betu trainings bayiseeko mu mikono gino wano we batuuse oba bino bye bakozeeko. Okay. Aledi twagitandika mu 2016 naye ne tugiregisteringa mu 2017 nebeera full organization. Naye bwe twamala ogiregisteringa ne tulondamu areas ze tujja okusobola okulaba nga tusobola mu bwetaavu bwaffe, mu buyivu bwaffe at that time, then n'okulaba nga obuzibu obwali mu community twagala okwadressinga ne tugamba kasooke tuteeka amaanyi mu educational side okusomesa abantu naddala mwalimu abavubuka ba student n'abakulembeze baffe okubasomesa ku byenfuna, okusookera ddala ku byenfuna omuli ekitundu oba kitwandiise ekyalo oba society oba abantu ate beetaaga ki okubanga basobola okulaakulana, era beetaaga ki okubanga bali mu bulamu obweyagaza era butuukibwako butya. Nga tusinzira okulaba nti ekizibu ekiriwo okusinga olumu bwe kubanga tetumanyi biki bye tulina bitwetoolodde, then n'ekirala obutazuula enkola yaffe olumu ngeri problem focused okuzuula ekizibu ekiriwo ne mukifunira eddagala. So ne tusobola okubanga tutandika mu education, naye we tumala ne tusomesa abaana bangi, tusomeseza mu university nga education oba okusomesa kwaffe kuyita mu conference camps, business summits, then n'okuorganizing symposium oba okujja okwogera mu universities. Neera ne tusobola okufuna abavubuka bangi wetugoberera tracking kyekiyambye mu kusomesa nti tufunye abavubuka abangi abamu abasobodde okugenda ne batandikawo startup nga bazudde nti basobola okubaako kye bakola, nti neera ekisinga mu nsi ekitiibwa kwe kubanga mu bulamu bw'owangaaliramu ate olina ky'osobola otunda. Omuzira ku kyalo tulina enjogera egamba omuzira
ku kyalo si munnabyabufuzi obaani wabula yo entrepreneur ayinako omuntu omu oba ababiri obulamu bwabwe obutambula obulungi olw'okubona ayina kyabawa kakati ekyo ne basobola okubanga bamwebaza okwebaza si kwagamba nsanyuse webale kumpa kino wabula nga kyompadde nkirabamu omuwendo bweguti kati ekyo kyekimuyamba okuddayo nayezuula n'akizimba kino tulina abamu ng'omu gwe tulina omwana yatandikawo yazuula natandikawo bagiyita Alambe Logistic Company saagala giranga wano naye nga yazuula oluvannyuma okuzuula n'azuula nti abantu baagala okutambuza ebyamaguzi byabwe okubiteeka owantu awo ebiriyo ebitono kubanga gye biri nga bitono akatale kaawo kaba kanene naye n'alaba nga waliwo ekizibu then kwe kukola concept ye neera n'anoonya resources nga yisomawo amagezi na producing n'anoonya abantu basobola okugula shares n'agula bitruck kati ne truck 2 naye nga asobola atambuza ebintu okubijja gye biri ebingi wazuula nti simusimu engulu eyo mungi ne wano mutono nga amukola kyateekawo eyo transport nga amuleeta wano ng'atunda n'akizuula neera naye agenda aemployinga kubawa abantu emirimu ne ssente z'okukola ki okuwera then ne tubaamu n'abalala abasobodde okubanga bazuula nti obusuubuzi busoboka okusukka n'eggwanga tuyina omwana yatandika okusuubula bujjiini neera naye mu misomo gye tulina buno obumpi nga yazuula mu kuzuula kwe yagenda e Kenya n'azuula nti Kenya waliwo akatale gye buli layisi naye asobola ozireeta wano mu Uganda mu Kampala n'azitunda naye yatuwa okusoomooza okuyingira neera okulaba nga tuyingira mu kusomesa abantu kulwaki okusuubula kuno nako okw'amawanga baneiba abatuliraanye kusobola okukyusa kubanga yagenda n'asuubula engoye nga 2 naye nga alina engeri gyazifunamu n'atawa musolo n'asobola okuyitawo ne zibanga zagenda okwamba 2 3 we ziwera ennyingi awo ne batandika okuba nga alina okuwa omusolo ku booda n'ogula ne license naye ne zitandika okumunyigiriza nga olumu osobola okuba osuubudde ebintu kaŋŋambe bya miliyoni 5 naye bano abasikawo omusolo b'osangawo bo ku booda customs bo baagala ku maximizinga olumu bayinza n'obutafa ku koodi zino tiowaki wera okwaba nga basuubuza miliyoni kaŋŋambe 10 ng'ate miliyoni 3 zigenda almost byonna byabaguzi kati gwe bamujjako miliyoni 3 n'atandika okuyiiya waateekamu abalala bagende babireetenga mu butono akozesa amagezi nti gwe wakusindika leetayo endigoteemu zireete engoye bweziti jangu ng'oyambadde agamu amasuuti oyambala essuuti nga 5 ezo balemezi balamuli naye nga kyoyagala kuyisaawo endala zirinyirire zibenga eziddugala gwe yagenze n'engoye zo naye nga mu byonna byonna kyayagala okulaba abantu bw'alaba nga wataddewo ekizibu kyatasobola ayagala akigonze bwatu Katonda bwe yatukola ffenna oyiiya yakuwa obuyiye ku kati n'ayiiya zino watu bw'amanyayo bannayuganda baliko e Kenya nyamba mu keesi yoteekamu zino naye nga ku lwaki ekyo kyonna kiba kirina okukolebwa omuntu ayagala okuleeta ebintu abiguze eno gye biri akatale olw'okuba wali alaba kinene nnyo kye bamuggyako tafunamu n'omuntu wazuula ko abantu baagala okulaba bwe bataluzingira buli omu naye woozuula nti omuteereddewo atandika ne startup muvubuka atandise ne miliyoni 2 ne zijja nga zikula tuba twetaaga olumu ddata ekizibu kyetulina ng'eggwanga kwe kubanga tuteeka amaanyi mu ddata ne mu research okutegeera nti singa ono omuvubuka oba omulese n'abuildinga capital we paka ku miliyoni 5 ne wona amuggyako omusolo gwa miliyoni 3 buli lwagenze guyinza obutamukosa naye mu process y'okulwana okutandika akiri wa miliyoni 10 bamuggyako emitwalo nga 5 ogenda okulaba nga buzibu kati mwe kusigalamu eyo business ayina kukozesa buyiiya obw'amaanyi obukujukuju naawe omuntu omulala yenna ayina capital bw'ayinza n'obutasobola kakati ekyo ne tukiraba ne tukizuula neera ne tukola recent omwaka oguwedde twakola gye tuyita economic freedom index nga tuwa Uganda tulina ba research abaffe abamu oba abanoonyereza ne tuba interesting ne tubagamba mu researchinge ku tradinga kuno n'abavubuka basobola okwenyigiramu naye tekuya omuvubuka kizibu okufiitingamu okwokusuubula border across the border kubanga kuyina ekisooka waaba tasomye bulungi pepa waakooyo
then n'ekirala okutambula okuva wano e Kampala paka Kenya ng'oli ku bus obudde bunene transport si mwangu ogenda okumala mu ssaawa 12 14 nosobola mu kikati nga ebyo byonna byenyigiramu omuntu omulala omuvubuka yandifunye mu katale ako n'aleeta wano aba atya kati so we twakola nera twayita abamu abakola amateeka gaffe ne tubawa ku report eyo singa nzeeko nemulamu nagibawadde ekirala kyetusobodde okukola kwe kuzuula ettaka tugiyita mu muntu yaffe property right singa buli muntu aba naddala n'abakyala nabo okubanga balina obwannannyini ku ttaka mu ntebe neera tubadde tufunanye ebyo n'okunoonya olumu ne tuyingizaamu okulwanirira ettaka kubanga woba buli muntu asobola owuninga okubaako kyayina nga tekiri luzi nti kyangu kikusikako oli akirabyemu vali abantu balowooza abasika ku bantu ebintu byabwe be baba abagagga omugagga ye akikusikako busisi naye akikusikako yo yalina obuyinza tekimwetagisa kuba mugagga wabula alina obuyinza alina n'obusobozi obutamugambako ng'akitutte kakati abantu nkambawo example Ntebe esobola okubanga ngagga kubanga mu Ntebe abantu abalina amataka si gaabwe fule tebalina kyetuyisera nti tekikuwa obwannannyini kakati bw'ogenda okufuna looni Entebe wadde olina ettaka n'ennyumba yo otwalayo ebiringa agreement bantu bangi bazina gye yakola ne LC kati banka tesobola kuwa miliyoni 5 ng'olina 5 ku 10 ate olina eyo ndagano kubanga obwannannyini bwo buba bwakwewola ku kanso naye nga kanso mwene babalanga abalina ettaka neera namwe mwemanyi naye nga mu actual sense toyina bwannannyini bwankomeredde kakati obwavu bujja butya omwo nti osobola kwewola miliyoni 10 osobola kwewola meka wabula neera wezikulema property yo gye batwala oli wagitwala ye nafuna obusobozi nafuna obwannannyini bwennyini n'alwana gyakututteko miliyoni 3 agenda gitunda 2 ye atasobola ofuna naye gwobeera tolina mukisa so twatandikawo nera project erwanirira abantu okulaba nga basobola okufuna obwannannyini ku ttaka basobole okukozesa property yaabwe eyo okwekulaakulanya n'omuntu azimba bino banna ebiri mu community si ebyenfuna olumu abantu balooza biyiiya biva ku university ne babiyiiya bwe bulamu bwe tuwangaaliramu abantu bamba kugamba ettaka si liryo oliyinako obwannannyini butono ennyumba gy'ozimbako ne investment gy'oteekako mu bwongo oteekako ya temporary myaka 10 myaka bwe gityo kubanga obwongo obeera obuyina nga bugamba esobola okuvaawo oba kansa esobola okubitwala kakati topulaninga kintu kinene kati ekyo kigenda kikosa abantu mu kitundu buli omu gy'awangalira oyinza osanga omuntu ng'ali ku kkubo n'ogamba naye obulamu bwabeeramu nga bubi naye nga alina ettaka kati abantu bali bagamba gavumenti egyeritwala erikozese no wabula kiba kumulaga n'omusomesa nti noonya obwannannyini newe kiba kyetaaga kutundako katundu ogule ofune ekyapa miliyoni 7 ze bayinza okusaba lwakuba olumu mu bureaucracy mungi kati abantu bamutya ogenda ku district naye waafuna bwati ogenda okulabanga ettaka lyabadde atunda miliyoni 4 ligenze mu 12 nyina example omukwano gwange omuzeeyi we yakatunda ettaka litunda miliyoni 15 mu Ntebe yalinga 10 ku 8 mu Ntebe naye twamugamba afuna ekyapa wayina ofuna ekyapa n'alaba yagezaako watuuka kanso biwanvu olina okugulirira omaliza miliyoni 10 n'azitya oziteekamu olwokuba bureaucracy munene n'enguzi n'amaliza nga litunze 18 naye yaligula ye n'asobola okugoba ekyapa yamaze atemyeko ng'ate alina paati gy'atunze 10 almost half of it n'asigazaawo ne wasigazizaawo n'agenda afunira koloni n'ateekako rentals za mitwalo 6 self contained ziri 6 kati oli n'abanga afunyemu nnyo ate asigaza nawo nnyo kati ono omukadde yasigazaawo akatono kabeeramu ono omugagga n'ajja muzaafunyemu n'amuteekako self contained n'amuteekako biki we yamubuuza n'amugamba no ekituufu nze bwe nalaba nga otuna tolina kyapa neŋŋamba jafuna kitegeeza agasseemu value n'asobola okuba nga ono acreatinze obugagga ne ssente olw'okuba ategedde nti bino abiina kakati so tulina advocacy eyo oba okulwanirira okwo n'okulaba nga naddala buli muntu aba n'obwannannyini
kubanga oba tolina bwannannyini tosobola kuba mu geemu yabyakola nsimbi. So nga kyekyo ekimu kye tukola. Ekirala tulina library, tukiririza nnyo mu kutegeera. Tulina community library mu bitundu ebimu ebyesudde wano naye n'Entebbe gye tuli nti local knowledge wagambye nti biringa mu economics bamwogera mu luzungu Eby'Enfuna abantu balowooza theory naye waliwo local language ne kakati abantu abamu lwakuba tetunnamanya UN n'ebitongole bingi ne university bitaddewo ssente gwe woba owangalira mu kitundu oba tewasoma naye n'osobola okumanya nti abantu bano basuubula batya. Abantu bano kalica eryetya nti wamala okufuna ssente ng'atunze afunye emitwalo 10 azikozesa atya. Gwe woba osobola obiwandiika kubanga bano bwe bayita balisaaca si banjawulo nti bafoominga bipya banoonya ebyo nga bwe biri fakiti. Kakati mu library zaffe twencouraginga abantu okubanga asobola okuleeta amagezi ganoonyeza mu ngeri eyo neeriro nti gundi yamaze okugula ssente yamaze yagenze nayo yakozeeko embaga olwamaze otundako ettaka. Ebintu ebyo bijja bituyamba kati local knowledge bw'ogifuna local content gy'osobola okumanya patani z'abantu ki ekituganye okubeera nga tukulaakulana. Nti tuyina theory wetubadde tustudyinga nti abantu mu bitundu ndoza byonna ogamba njagala kukola embaga oba njagala kati waliwo birthdays ze bakuleetera ssente buli omu n'akuŋŋaana n'ateekayo naye omugamba njagala tutandikawo ka business ka mitwalo 5 ogenda okulaba kulwaki kubanga bakulaba ogenda gaggawala naye kino kyemugenda okulya osigale ku zero kiba kyagala oba tekigenda kufuula wanjawulo kati yazi contributing akimanya ajja kulya naye kati wanakuweza business ayinza okusaba encha emitwalo 2 n'omugaato oyina business nga abakucreating the business yo neekula kubanga buli omu akuteekamu wadde happy birthday oba mbaga ayagala obeere bulungi ayagala alabe ng'otuuka wali wakuwa business tagenda kuddamu ogenda muyita buyisi jangu ngenda kukola omukolo ogenda kuba akuggyeko naye oba osobola omwewolako fena tutambula that is society nogamba nti waba akoze naye abantu twakureatinga mode eyo egamba nti social nungi naye abantu basobola okujja bonna owamu ne bagamba tutaddeyo ssente nga siza kunyumirwa bunyumirwa n'okunyumirwa weekuli naye ne mu celebratinga business empya etandise mu kitundu ne mumuwa so waliwo omuvubuka omu baali bamubye nga bamubye capital abantu bonna ne bamusaasira ayi bannange naye ne tugamba singa abadde omuvubuka ono bamukubye oba afudde buli muntu yanditaddeyo amabugo so ne tuyita abantu mu ngeri yaffe eriroko ti bannange nga bwe tutera okukola omuntu afunye ekizibu wano mu buwangwa bwaffe buki kati tumulabe nga bizinesi yeddawo kisoboka eyaleeta omutwalo omuvuka ba capital ka bizinesi kali ya mitwalo nga 6 naye okumaliriza nga abantu baleese buli omu ataddeyo kyataddewo batunda nga baleezinze emitwalo 98 n'addamu leera kati akola abantu ne bazuula kisoboka n'okuteeka mu bintu ebirungi neera bamuyitako ne bamugulako ebintu naye olw'okuba tetusobola kumanya bintu bimu wansi okusinziira ddala tetwetaaga eri kuva mu bazungu baki abantu balowooza ogamba free market oba capitalism babyabazungu naye bye bino ebikuyambako omuntu atandikibwako okulaba ng'alina kyasobola okukola n'abeezaawo obulamu bwe n'aba n'ekitiibwa dignity n'asobola okuba nga ebisookebwako abyetuusaako nga tatunuulidde abantu batunuulira gavumenti omwana wange gavumenti yagundi yali esomesa gavumenti yalina eddwaliro twali tusobola no usinga gavumenti etandika okuwa eddwaliro nekuwa ebyenjigiriza egenda gisaba n'ebyemmere singa emmere waliwo simanyi silos waliwo nerezo debate weziwulira omulembe twalina ebyaji okola kigwe kubanga singa gavumenti eteekawo emmere abatunda mu restaurant bonna bavaawo kubanga waliwo emmere y'obwereere ate nayo gyegijja egenda tandika okujja ku musolo egibagulire buli lwegibagulira ku musolo eyina obajjako bino ebirala byemukola kati ebetta business naye wagamba nti gundi ataddewo restaurant olwana otya omusuubuzi n'alima n'aleeta gweoyagala okubeera mu bulamu nga tolina kyokola nga buli kimu kikusanga
abantu bangi bagamba ensi eyakulaakulana otuula awo bakuwa ssente naye singa batandika okuwa ensi ezibigezezzaako ezakula America n'ensi endala zigudde tewakyali growth kubanga zatandika abantu ezibagamba tukoze obugagga bungi tusobola okubawaako kati abantu baffe bye baagala naye bagenza okuzuula ng'abantu banafuwa woba obadde ogobera ebigenda mu 2-2 mu Switzerland abantu baazula palamenti neereeta ekiteeso nti tubadde tusaba tubawengayo franka zaabwe ziringa 5 tubawengayo ndoza miliyoni nga 3 eza Uganda tubaddizeeko tubawe n'abali obubi abantu bonna ne balonda ne baligoba tetwagala kubanga mugenda kutulemaza naye ate temuproducinga na sente muzijjujjako mbw ate muzituwa ne bagaana nefe wana abantu development bagirowooza nti n'ensi eyakula ne bannabyabufuzi kwe kubanga buli kyoyagala kiri awo kyabwereere wabula ffe tobula tugamba nti no singa utandika okufuna ebyobwereere togenda kubaako buyiiya bwonna singa gavumenti ekeera ku makya negamba tugenda teekawo buli kyalo restaurant ng'olya lunch ey'obwereere egenda kukikola mugenda kulaba nga obwavu bweyongera abalima bagenda kunafuwa kubanga bino ebintu biyinako akakwate oli akola restaurant kati nga mu kitundu kankuwe ekyalo ekimu osangamu restaurant 20 balina engeri gye babalansingamu buli omu nga ku restaurant ye mubeezaawo emyaka alima n'asobola okuba nga aleeta emmere owa booda n'asobola okuba nga bagituusa ku mwala agiteesaawo kati akatale ne buli omu ne kamuteekako waafunira buli omu n'abaako waafunira oleeta ekyobwereere abo buli omu waafuna tosobola kuliyetinga bw'oba oli olowoozeza nti final consumer muwadde emmere neera bwe buzibu bwe tuyina abantu mu ntegera y'ebyenkulaakulana batunuulidde gavumenti baterawo byabwereere ffe tetukkiriza nnyo mu kuwa muntu kusoma kwa bwereere UPE kubanga buli lwe bakukuwa okusoma kw'obwereere kye bakuwadde kyonna kyotwala oba kibi kubanga gavumenti kyesobola okuwa sente zesobola okuteekayo ne bwe bagiwa biliyoni oba dola sente ezo okuzituusa ku headmaster mu sisitimu yaazo erina okusasula buli omu ayambako naye buli ali mu kkubo gwe singa ekulekera obusobozi obusobola okutunda kyonna buli muntu alina kyatunda leero muli wano product yammwe muli mu gizimba esobola okukola gwali nekulekera nekuyamba nga kisobola okukola nga waliwo freedom abantu basobola okuteesa ku ideas nga bazaagala you will find a market kati mugenda okumaliriza nga mulina chain mwe bwe mufunirangayo temanyi namanya teyeetaaga. Let me ask you just a little bit. That's such a brilliant idea. It's interesting because there's some bit of togetherness you're trying to do because you're giving everyone an opportunity to do what they can manage to do or to do to test their creativity and innovation and contribute to the value chain. Exactly. But in the fairness perspective, for example, in a community that has not, for example, in ours has not realistically grown, because some of those things can work in some societies, but may not be a one show fits all in one size for all. Yeah, true. So in like our setting, for example, do you think those policies can work, for example, where you have people who literally cannot even afford 1 meal a day, but you're also saying that education should not be free for everyone because they will be giving us one thing for everyone. Does that work? Yeah, if we look, it's interesting. I've been the last month almost I spent it in France on a tour for enlightenment and how to see the tourism. I went to very many places, and if you look at all those countries which we think they are up, they are the one dictating what's happening. They understood how society grow and come up. If you look at society, there will still be people who are needed everywhere. Yes. That's right. I was in Paris. We saw a guy being killed after buying a Benz, that 17-year-old. But on the same street, there was also a beggar who wanted a cent begging. But this one is being killed because he bought a Benz easily, 17 years, excited. There is that natural inequality.
And no process can take away the natural inequality. Even if in any society, in Switzerland, there is a person who has more money, but the only difference they have, the person at the bottom can put on a good sneaker, he can eat, water is not a problem, he can... There are common services. He has some work where he's going to earn €5 per an hour, the least one, he has that. But the gap is so bigger than even here. But the difference is those society has to accept the natural law of inequality. That no matter what we all put can't up, be the same. But then what do we have to do? We must provide, this is the role of the government, to ensure that in those society, there are those unique people who will always raise up to create a company. In our village, we have even those who never went to school, but extraordinarily they have pulled themselves They are the support out, systems. and they have become the support system without any assistance. And they are the one now employing this, and sometimes some of them, they are like the garbage collectors. The lazy, I will not say they are lazy, but they see that, for me, that's where I fit. Yes, that's my role. That's where I fit. If I get this 10,000 every week by taking your garbage to the garbage collection center, that's how I'm also surviving in this ecosystem. So there will be needy people. But the incentives we put in the community, one, it must be allowing people, those who can, try their best to raise up. But in the process of looking and planning, many governments in developing countries, they are planning for poor, for the bottom. Mostly, yes. Yeah, because it's very, very romantic to say, yeah, but also because the richest are the ones who run those states. Now, so even when at university, we are the champion of the poor. Everyone wants to be the champion of the poor. And now, if you design laws basing on that, championing the poor, and how do you champion the poor? We are going to give you free education. That's how they help the poor. We are going to give you free education, free Medicare. We are going to give you free money, which will come. So you design policies basing on people you have realized that they don't create anything. And then the circumstances they are in, you don't know why are they at the bottom. But then if you design policies which are going to help the community for many rich people to come up, you are going to see that these rich people are going to bring jobs near these lazy people, or these people whom we think they are the poor. All over the world, the poverty has reduced. If you look at, you break it into 50 years, poverty has reduced not because of government jobs or government whatever. Poverty has reduced because of people who have come up privately and create startups, businesses and industry, and then they pick people from their societies and say, come and do this. At a certain level, experts, those who have technical know-how, then there are those who are manual, physical, pullers and whatever, and they have found a space of survival in the community. But countries which are planning for poor, like in many developing countries, the major aim, if you want to be popular and whatever, is to start speaking about the poor person. But at the end of the day, all experiments have been made. We have got this Bonabagagawale aiming for the poor. We have got the prosperity for all. Now we have a Myoga. Now we have parish model aiming at this person. But at the end of the day, billions and billions, 14 billion every year, they are going to go there, but no impact. The poor are remaining down. What do they do when they give them money? I sit on the Municipal Development Forum of Entebbe. We are looking at between 2013 to 16, how much money has the municipality given to the youth in terms of we want to lift ourselves. And it's more than 600 million. Government, I don't blame Museveni's government. They put that money there and it reaches the municipality. Okay, it may leave the central government as $1 billion, but at least 600 reach the municipality.
for the last 5-6 years. Then when you track what has it done, and was this today any person from down, you will realize in the report there are those who started this money portray whatever for 1 year, not even a year, 3 months, they disappear. Then you see money being burnt, and if you track this money, you don't find it. You don't track There's no value the for money it. and then it disappears. But because for them they believe the best way to develop a society is to equalize by lifting the poor. There is a comment still in that line. Please ask Mugabi. Mugabi John his honest opinion on governance, poverty eradication programs like parish development model and others. As an economist, does he think such government programs can eradicate poverty? If not, how best would he advise for such programs to be successful? Yeah, and I think that's what we've been talking about. First of all, so the advice, advice this is simple. Look at our society. Tuyina avalia emere. But these are basics. They are not academic, they are not what. These are basics. The research agamba buli muntu agenda okufa ku average nga lead 40 tons of food. We have the best. On average abawangadde tubaze according to our lifespan. Engeri gye tuwangala mu myaka 5 nga lead ezo. Naye chichi buli community ne weba teina mineral eina kyesobola okukola mu setup yayo. I will give you an example. Buli omu awangalira wamanyire ebimu ti Uganda tulabe. Ababuli bantu basobola okuzuula bwe basobola ogenda okunoonya sente n'oziteeka mu model emu. I will give you like parish development model. Buli omu gyatunuuliza sente aiminga okulaba nga creating a production. Eri production oriented because president with his economists and whatever believing and tuli baavu lwakuba abantu tebalinaako bye bakola bye baleeta. Kati so parish development model is a production oba productivity based nti buli omuntu abeeko kyakola. One basuubira in their research nti omuntu ekimulemeseza okubaako kyakola kwe kubanga talina ssente kyebalowooza. Kati production egenda mu byenfuna, production egenda n'ebintu bingi. Okufuna production obeere nga wa production itegeeza you create oba olina kyosanzeewo okyongeddeko value. That is production simple mu lulimi lwa wansi. Nina kyentaddewo ekirina omugaso oba kyensanzeewo nkyongeddeko. Ki ekyetaagisa okukola ekyo? Production eriwo kati erina okubaamu nti labor gwagenda ocreating ekintu kiki kyomanyi oyina obusobozi awo skill nesobola okuba tokolaga production is directly proportional to labor. Then nemubaamu ekirala technology. Biki ebyo byenkozesa ebiri mu kitundu ebigenda okunyambako okulaba nga bwe bangenda kuleeta nkoko kubanga za supply amagi weebiri ndi wano tebiri. Then ekirala esobola okubaawo mwino oyo capital mwali naye ngogenda okukola production noga nti kale capital wali kati capital government yogwerabye terabye skill nti bwe tuwadde capital biki bye basobola okukola nti mwe mu kitundu mu kyalo kyaffe muluka mwe tuli mu parish nti abantu bekole mu group balabe abasobola wabula balaba nti mubbo mulimu yalundako kobukoko tubagatte tugambe nti mwe muli bankoko mulimu yakola ki ne bajja naye abantu abazze mulimu abazze babadde just idle. Mulimu abazze nga abadde ku kaduuka ke naye ng'agamba we tufuna tugenda funa milioni 10 kakati abo abantu ne bajja bazze capital rede bamuyina naye tebalina kibagatta nga skill ekyo ekigenda obagatta tebalina nti tulinawo means kyeza technology oba kale bye tugenda okukozesa tebiriiwo. Then ekirala ekibaamu ekireeta capital okukola kimu eyo ye infrastructure weebiri osobola okutambuza ebintu byamu okubijja wali biki ebyo byonna model tebiraba. Kati the devil mu luzungu baga the devil is always in details. Government ekoma wano onetalaba sitaani ali mu kyererese yo kati neba kati erese sente njagala nkimulambulire bulungi erese sente ziwadde abantu abo tewali ayinza gaana sente neera newemba abamu ne besomesa abagamba ffe tetukiriza mu gavumenti kutuwa sente nabo wozi bateerawo kubanga bazimanyi bali yazo byezikola oba gwozirese tozimanyi mugaso gwazo kati gavumenti wezi bateereddewo
ebyo byonna ebitutte yo erinze emyaka emeka ecreating middle class income olw'okuba tuwadde capital. Kakati ki ekiri ku reality tekigenda kukola kubanga ebintu nga bina abantu tebabiyina, tebalina skills, tebalina ki. Kakati kyobola twatuadvisinga municipality yaffe tukigamba ku nkola entono tutotawaana kugaba sente. Ddira abaana abali ba entrepreneur, tulina abaana abalina welding. Waliwo omuvubuka omu yatandika welding agyokyomu kati alina abaana 15 nti omuvubuka ono ziri miliyoni 5 zimunoonyezeko miliyoni 5 agule ebyuma ye byalowooza kubanga katonda ye buli omu amutonda ne uniqueness ng'asobola okugatta kino ne kino n'anyigawo abalala. Nze leero oŋŋamba nti mu media mulimu ssente nyinza nze obutakiraba naye waliwo oyo akigatta n'akigatta ogenda okanga alese n'abakozi abawere 10. Kati gwe noonya abantu abo teweetikka mugugu omugambe nti bwe tukuwa zino ssente ne bw'oba tomuwadde zaabwerere n'omu emyaka 5 zize nga we ziri onoonyeemu. Ffe twagamba kanso noonya abantu abo. Waliwo ayina pizza y'omu asinga okukola pizza munoonya omugambe capital ya miliyoni 10 wetukuteekamu osobola okwemployinga abaana bameka osobola okwemployinga bameka ng'oweri ekkolero ogenda okulaba ng'ofunye abantu abali unique abalina potential nga 10 naye nga bagenda kugattako emirimu emipya egiwera 50 oba 10. Kati oba ofunye omulamu aba shiftinze bano ye n'abateekawo ate neera mu kuba employinga ye agenda sooka babangula agenda sooka abawenno bafiitinge mu kintu kye gwe gavumenti kyotasobola. Kati gogenda kwanguyirirwa okufollowing up nti kampani eyo wayingizaamu batuwe gwe jangu ojjeyo ripooti omugambe nti gwe twawa obukadde 5 akuliyete nze mwaka ogusooka emirimu 10 si myangu naye ku muntu Katonda kubanga buli omu alina enterprising ye yokka asobola okuleetinga emirimu 10 ng'alina miliyoni 5. Kati muddeko omulala mugenda okulaba nga temuyina na modo okugenda kusumbuwa kuklastalinga abantu wabula muyita the innovative and creative forces mu community then muziyambye muti at the end of the day mba mwagala zigaziwe akatale kaazo that is muba connected ku bitundu ebirala mbaleetedde marketing create empower them to discover digital marketing ne babina nga basobola okukola kigenda kuba kisinga naye tewali eyo moda weesobola kukola. Naye awa proposal yaffe tugambye kwe kutanoonya ba creating bawalana abali mu game yo creating money oba wealth creation. Waliwo comment endaleze Ethan Mwine enjoying the show from Turkey. Thank you so much for watching. Agamba if you could expound on their theory on poverty rights and freedoms along the gender lines and also if he thinks access to property should be equal for men and women with no particular incentives for the female. What we were commenting. Gender omanyi society teetaaga ku designing anyo mu gender man woman and whatever naye buli omwe defining fena tuli chechimu woman and whatever there is that equality. The human rights is across general. It's general wa fena tuli bantu naye because of some culture ne jetuva our history where we are coming from twadi abantu sokawo batu teka constructed nti omukyala alina kuba bwati ne bwati neera alina okubanga kino akikuumirako bukuumizi omwami we wana akikola bwati alina okubanga tasika. Kakati ensi ezikuze abakyala bali part and parcel of the workforce neera abakyala bali part of job creation naye unlike mu Africa ensi kati ezimu zigenda zikukabuzukusi for quite long tubadde eyo workforce y'abakyala nga tugirese. Kakati ensi ezitandise okuzuukuka nti n'abakyala bali mu creating bali mu innovative world. Kakati ekirala wano ffe twali tugaa nti singa omma omukyala obwannannyini ku ttaka kitegeeza omukyala byonna byabakolera mu nsi n'okukola kwe oba okulimitinze ne desire n'ebisuubizo bye kubanga ku ttaka talinaako bwannannyini olw'okuba ekikula kye Katonda kye yamuleetamu naye ate alina obusobozi obukuza ekyo kyasanzeewo oba omuwadde omukisa naye n'asoma n'akola ki. Nja ku example nti kati mu misango egisinga mu bitundu ebimu omuli amataka
agakola ki abakyalo osanga ettaka nga bali mutwalako aba Uganda oba abaki kakati buli lwotwalako mukyala asigadde n'abaana ettaka n'omusindika ku street oba anoonye bweyeggamu watono ng'omulekedde productivity abatagisobola tasobola kubamu eyo equation abakyala batandika nnyo n'okulima batandika nnyo kyangu omukyala okutandikawo akantu akatono akadaala waba ayina capital kakati waba ayinawo ettaka yasobola okuba n'obwannanyini asobola oddikozesa okufuna capital atya tyasobola kati waliwo financing body ntono eziri ku local wantu watono nga tezirina nnyo miwaatwa minene si bano ba money lenders ng'asobola ogenda ogamba njagalayo miliyoni 2 honestly n'asobola okuba nga afuna n'atandikawo kyasobola kubanga buli mukyala is the most entrepreneur bali so entrepreneur alinako kyala basobola okutunda n'oyo atasomye genda olaba obutale bonna kati abali mu kutuliisa emmere bakyala naye ate we babala okutuliisa mu katale emmere nga badde eno babagamba ettaka tosobola disigaza naye woba wano bwannanyini ku ttaka atajja ddikozesa agule n'eddala so kati womuteeka mu property right asobola okuba wabula lwo kye yagambye equality tetusobola kuba ffenna mu nsi nga tulina equal property rights nga tulina equal property tusobola okuba ne equal right to property oba gwe olina kayinchiko 10 keekako kabeereko n'obwannanyini naye abantu abalala bali so aggressive in working andi abalala bo banyumirwa nnyo mulimu abantu abanyumirwa okubanga ekibuga kyonna kikye tulina pasita ye bwe Katonda yamuloosa nti ojja kubeera nga Ntebe gwe biggest landlord ye buli lwakeera kyalaba nti atuuse Katonda amukoledde kubanga aguzeeyo plot abamu tebeenyumiriza mu kubanga ekibuga kyonna kikyo agamba bijja nakumalako eddembe kasita maaso buli okubaawo ate nze kyenjagala kakati ezo zonna naye nga naye owamu tutuuse olw'okuba Katonda yamuwa ekirooto eyo pasa nga tuyina ekirooto kyo kiteeminga kubanga owamu akubawo biraka yagoba kirooto kye kakati nga walina okubaawo oluloovulo nemubanga esobola omuzi otwala ebitali bibye ng'ebe n'omuziyiza kubanga ekirooto kye kyakulaba ng'ekibuga kyonna ali mu bwogu nga mumulipapalisa kakati walina okubaawo amateeka si kumuleka walina okubaawo amateeka gamugamba naye nze ntutonguze sokoja ate kyatonteeka ku gani point twala wange lwakubaawo oyagala nazaalibwa nga ndi mwavu yajja mwavu mufa kati bwemba nga nina ekibuga kyange Katonda tonkoledde naye kakati naye bwe yatuuka mugoba ekirooto ky'abantu balinamu mugoba n'atuuka ng'owamu kulyaza amaanya he want to find some the one namugamba olina plot kansooka enkuwole loopholes w'omuwolaba oti ng'otaddeyo ekintu kyo then comes the time nagamba wampa plot njitwala mundagaano wandika ngeyamu mundagaano olwokuba tewali mateeka nkuwola sente zange ndaga nti nkuguza nti nkuguza kubanga tewali siina license ewola kati bwotwala nagamba wawano wawandiika you wrote here that you are selling this at 15 million kyokka eri worth 100 million kale n'abanga kati obulaba ntugamba walina okubaawo awo rule of law respecting n'obutateking advantage of the weak olw'okuba gwe olina kinene olina obuyinza olina ssente National Eyita, thank you so much for watching. Agamba mu bufunze omululu gwa gavumenti n'abasolooza b'emisolo baviiriddeko okufiirizibwa kw'emisolo kuba singa aba customs bakozesa commodity codes mu kugereka emisolo ndowooza gavumenti yali badde efunamu naye kati abantu basala emisolo ekikuubo kuba gavumenti tebatereddeewo mbeera nnungamu. Naye njagala nsembyeyo comment eno egamba I like Mr. Mugabi John Socrates concept. As such, I want to ask the following. Does his organization also give loans in addition to the trainings? Ekyokubiri kigamba do you need membership to benefit from their services? If not, how does one benefit from their good ideas? Kituufu nate tulina nnyo okugamba nti oli subscribing oba that ne tulina bamemba betuteekamu abaagala okugoberera idea zaffe oli wa expressing neera tumuwa access olumu kubanga attendinga events zaffe n'owalala in Africa abamu tubawa ne tugamba eno yakusasulira naye we share the common values ne bano kyobolaba
we've been organizing and even going to other events all over. Abasharinga bwe bati abali mu struggle yokulaba nga bategeeza abantu ensi weekula n'okulwanirira oteekawo embeera ennungi. So waba ina interest mu ekyo tumuyita bwe kiba ekitongole, we sign sometime a memorandum tugenda kuba tukola tutya. Bwoti ne bwoti kati ffe tukkiririza mu win-win situation. Tetwagala kuti gundi atuteeko ki because we have some local community based organization, for example in Kabera Maido zijja neziga twagala osomesa abantu baffe, twagala mujje musubulire ku bakansala oba tukoze tutyo okuleeta eno tulinawo obusako bw'abakyala mu for example waliwo kansa yatuyita tugidesigningire model eyokubanga esobola okusika mu ba investor mu bagagga beina yali enoonya resources naye nga mu kitundu mulimu abagagga naye nga bo babalowooza bafunamu ku musolo gwokka. Kakati netubagamba no musobola okucreating awo forum ereeta ne musoka muwuliriza ebirowoozo byabwe mubabuuze bandikoze batyo okwongera ku mirimu. Mugagga n'agamba no nze kati bumpa ekibangiriza ekyo siina wenyongera ki ndaba wali free ate ofunyeewo otya noono kyono alina ettaka ery'amaanyi mumunkwasaganye alina waali ku kkubo wali strategic naye tukwasaganye naye munyonyole bulungi nti nsobola wampa emyaka 10 sitwala ettaka lye wabula ngenda muzimbira ennyumba gy'asulamu ennungi ne wano muwaako fulemu nga it is voluntary whatever nga wetaagawo bano okubakola ki okubaleeta ebeere mu mateeka obulungi ng'eri honored by the two parties. Kakati ekyo nekiba kisobola okukola owalala waliwo council nyingi kamalirize ne kanako nkaleete gendera ddala neno have they also considered up country people too? Yeah, mu up country tuyina waliwo sub county mu Eastern Uganda yafuna yasindika waliwo omu ku baana baabwe n'akoma ku commercial officer ng'ava ebweru n'agamba tusobola okudevelopinga akatale kano. Akatale kano wetusobola okukadevelopingira tukajjemu bano abakola obudaala obwa wansi buki tukafuule model eri modern. Neera netugenda netubagamba nti singa mubadde musobola mugende mu experiencing abakozeseza model nga tebegendereza. Mu okutandika 2013 gavumenti yafuna loan bazita loan ya matipu ya market bilioni nene kuva mu African Development Bank ng'egamba buli owali obutale bowe bagamba nti singa tubawa flat nga waliwo abakola myalire gya waggulu egya wansi bagenda kusobola okwongera kukola sente. Gavumenti n'ebikola neera mwe mulaba buno bwawandigeyo bwaki naye gwe genda okola research leero ekiriyo abantu bavuddemu kulwaki ecosystem tebagisoma abantu mwe bakolera abantu abamu mu bitundu ebimu tebambuka madaala ekugenda eri nti no n'ennyanya waggulu ku madaala abantu babazimbidde obutale kati bazze wabweru waabo kyokka nga gu facility gunene naye kati bali wabweru development bagifunye bubi bilioni 24 ziri mu katale naye abantu bagala nedda tetufuna kubanga bagavumenti kyetaala abantu bano bo baagala muguzi okusinga bo balaba kizimbe nti wokiteekaawo nga mulimu ne kamera mulimu zi refrigerator ennungi naye mulimu n'amadaala oli alabe nga kasitoma ali wansi ajja amuyite tebikoze kati bonna I will give you an example akatale k'ente mu kitundu baali bakasuubira nti buli mwaka kagenda kuleeta biliyoni omwaka oguwedde kaleese miliyoni 27 zokka nga tebayituuze na mu 10 n'ataano tebagawezezza kyokka kali akaali ak'ebibaawo akalingawo kaleeta nga miliyoni eziwera 2 eri kanso n'abalala nga bangi kati bakavuddemu naye kali modern mulimu kamera mulimu obusenge mulimu amadaala. Kakati ekyo kyobaba abantu begendeza mu local knowledge biki byetugenda okukyusa abantu badvising kanso era twagigamba soko studying akatale k'abantu bali bameka bayingira batya amakubo gajja bwe gati ogenda kuzimba otya tobawa flat nga gwobadde olowooza olwokuba waliwo sente wabula bakolere nga wali accessible abantu basobola okuyitamu n'alaba byonna ebyono ne wona abateeka abamu wala nti abengege mbatadde waggulu olitagenda funa budde buli nnyo bonna bazze wano neera singa mbadde musobola si kunoonyereza nnyo mugoberere ebiri mu Kampala nti Owino ne Nakivubo market gavumenti yalina endowooza olw'okuba tulabye owalala
nti tusanga supermarket ennene buli lwe mugenda ne mukyala oli France supermarket ennene naye nga zo zikola zirimu abantu bayingira kati naffe ne tuleeta model ne tugamba singa tuleeta wano n'okubawo oguzimbe owino singa ogigobera kati ne bye bataddemu abakozi be yalina ne traffic gwe yalina si kati gwalina nti osobola n'okutambula nga tebakubye mugugu nga tewali owino yali ereesa abagagga bangi kati abamu tebakyasobola kubanga bo balowooza nti omuntu ekikola business kizimbe kyamulembe structure baba proving nti siwe kiri waliwo ecosystem gy'otasobola planinga wabula nga bano bo abasuubuzi yeteeka wano mu kifo ne yeteeka ne wano njoka nga batunda byebimu naye nga buli omu akola ate akola kati oba olina okuleka abasuubuzi n'obawa priority ng'ogenda okuteekawo development tuba integrate nze tutya mu market yaabwe oba okubaleeta okusigalawo kakati bwe obuzibu neera bwe tuyina ng'eggwanga tukopinga development ne tugipestinga naye nga development tusobola just kufuna basics wano tetwetaaga kubikula bitabo byonna from simanyi this to the what wabula twetaaga kumanya abakuliyetinga obugagga weebali abamu tebeetaaga genda mu ssomero wabula beetaaga mbeera abasajja abasooka mu wino mu nakasero be babadde bakola embaga za biliyoni naye nga tayavuwadde naye nga weebuuza ku lwaki kakati ffe tumulaba ngakoze embaga ya biliyoni tugamba oyo ayonoona naye ayina maazi katonda gwe yamuwa mu buntu bwe agattagatta nti wendeeta endibota eno n'eno ngenda gikola bwe nti weewaawo mwami Mugabi nga tetunaba kubanga tuwunzika twagala okumanya offices ziri luddawa ayagala okubatuukako abafuna ati offices zaffe mwanyi tetwagala nnyo okuva mu Kampala ngammwe twagala ebitundu ebya tunepla twazite ziri Ntebe ziri mu kitundu Kampala temuli buzibu mu Kampala tujja ne tukolamu mutufunamu bapatana temuli buzibu naye tuli Ntebe bagita plot 3A Bweyaview nga neera tuyine ku website yaffe oba osobola otufuna naye nga eyo plot 3 Bweyaview oba olaba ekizimbe kyaffe mwe tuli waliyo Jinja Road kuba baliyita nalyo Jinja Road bakaliteekako Collins we twateeka office Katonda n'atuyamba kanso n'eriwa Collins kati we tuli naye nga we operate everywhere ne mu Kampala tuyinamu some organization zetuyambyeko okusituka zisobola okulaba nga zisobola okukola that advocacy. Mwina ba coordinators mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo? Tuyina oli waafuuka coordinator nga tumugamba creating a program nga aba coordinating a program mu bitundu okusinziira ddala katubadde mu Eastern ne part of Kigezi nayo twala activity then ne North twakatandika naye nga tuba ne event neera abamu tujja tubaaniriza tusobola okusindika tubeera last time nakuba yali ya high-end ba policy maker twalina Munyonyo economic freedom auditing era tulaga pillars we twasesingira Uganda mu trade sente meka zesobola okukola singa ebimu ebikendezaako kuba ebizibu so ebyo ebimu ne tuba nabyo then tubeera ne camp z'aba youth then tubeera ne research gwe tukoze abantu bwe generating ngali locally based naye tusobola omusharing olumu abamu bamugula ne tusobola okubanga tubaawo awe sustain ourselves sometime so ebyo ne bisobola okubanga bitambula ebitabo tuyina ebitabo bingi nga tusinziira ku bannaffe abalowooza mu ngeri eyo nti omuntu asobola okwekulaakulanya oba omuwadde embeera ennungi. Do you, as libertarianists, I think that is what you call it. Do you believe in taxes and the taxation system? No, we believe, let me be clear, we don't fight taxes, but we believe in the tax system that allows people to maximize profit. Individualism, in other words? Not individualism. Almost solo. This tax is a product. Eby'Enfuna, they get taxes from people who create the productive people. Okay. So we believe that as you continue to get taxes, make sure people remain in production and they can succeed. I will give you an example. There is a tax which the country has not yet awakened, is not awakened about it. This property tax,
the rent tax. If you own a building here, there is a percentage they are taking every year. Yeah. Every year. Yes. But then it has become, it's a punishment. Tax has become It's a too punishment. much, yes, If you create, let us punish you by a tax. So what are they telling you? Go back and sit, because a person who has nothing is not You taxed. want to be taxed, So yeah. why are the productive people ababataddewo ekintu mubaddukira babonereza n'omusolo atataddewo ne mumugambo oyo tujja muyamba ate ne guno kubanga oyo mwavu. So the sequence is relevance. Tax makes the political organ and those in authority relevant. But the major theory and all the thinking around tax is about services, infrastructure. It's about also giving all this for the necessities, they have said, the welfare of the people. But the common aim, why do taxes come to help the needy people? But what if we put a system where people we can only be putting infrastructure, giving our security, justice and so forth, the tax like that. But now the taxes are getting bigger because they want to fund parish development model. Parish development model is going into trillions. Yeah, it is in trillions. Now the tax, the justification for the tax is to give the poor the parish development model, and of which it's money which is getting burnt. You cannot follow up. So if you say, let us reduce the tax, employee is needed. Obubaka bw'osiibula nabwo mwami John Mugabi akadde tekatuli. Ya akadde. Ya neyanziza nnyo era nebaza omukisa guno alternative Digitalk gwempadde naye nga ngamba abantu nti fenna mu nsi Katonda yatutonda nga tulinako kye tusobola okukola ekyenjawulo. Ebimu bireetebwa kwagala kwaffe, ebirala obulamu bwo bumaze mu nsi ogetinga exposed, ebirala byotunuuliza n'amaaso n'observinga ki ekibulaawo. Kakati ekintu ekyo tutuuse ekiseera ensi yonna eri mu kkula nga tulina okiyingiza mu katale. Ne woba oyagala kuyimba twalaba kati twayingira mu katale. Woba oyagala kuseka n'okuseka obusesa okusanyusa abantu byayingira mu katale. Woba n'okunyiiga nako we bakuzuula nga gwasinga okunyiiga nako waliwo ago obiteeka mu katale wali abasasula. Kakati so tetugaya kintu kye tulina wabula tukipackaging tunoonye skill tulabe tusobola okikola kyo kiteekawo. Ekirala ye kino kye ngamba abantu abamu gavumenti okubanga nnungi tekitegeeza nti ekuwadde amasomero, ekuwadde amalwaliro ebyobwerere. Gavumenti ennungi kwe kuteerawo embeera ekuyambako okubanga osobola okwetuusaako by'oyagala. Eyo ye gavumenti egenda okuba ennungi nti wenkeera n'enkola njagala akasente kenfuna nga nfissaako ezitwala omwana wange mu ssomero at least. Nange kenyini zendyako. Nange zendyako ate n'ezikukuza mu bulamu bw'ensi nga zisobola okuwaayo. Tosobola kulambula France nezikuwaayo okulambula at least Entebbe n'ojjako Entebbe n'olambula Entebbe n'emitwalo gy'abiri n'oba ku mazzi ne weetooloola. Kakati nga bwe bulamu bwe tuluubirira naye ffenna tulwanire wamu tulabe nga tusobola okutegeeza abo abakola amateeka n'abakulembeze obaolyawo. Abakulembeze bakyuka ku lwaffe, kino kankitegeke sira nga maliriza. Omukulembeze yenna ne waaba pulezidenti Katonda wayingira ebyobufuzi amufuula populist oba oyo ayagala ennyo okulaga abantu nti nze abalwanirira. Kakati abantu ebintu bye mwagala bye bigenda oditamininga abakulembeze be tulina. So byebyo. Tweyanzege mwami Mugabi. Nzira mu kkooti yaffe olunaku olwaleero egambye the ultimate resource in economic development is people. It is people, not capital or raw materials that develop an economy. Ndowooza kusinziira mwami Mugabi byatugambye naawe otegedde nti abantu tulina role ey'okuplayinga oba tulina omulimu ogw'okukola bwe kituuka ku kukulaakulanya ate ensi yaffe n'eggwanga lyaffe. So awo tugenda okuba nga tuwunzikira mwebale abakomentinze abasharinze tusiimira ddala bongera. Mu studios mbadde n'omukulu Roger studio habwe awamu n'omugenyi waffe olunaku olwaleero mwami John Mugabi Socrates nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Nsaba ndowooza tumukomyewoko omulundi omulala ayongere okuttaanya ku nsonga zino. Abavubuka bangi
ngabeerawo nga yeebuuza mukasente kange kana akatono kiki kyensobola okutandikawo, mpulira njagala kino naye sente zennyina tezinsobozesa. So I believe asobola otugaidinga muko bw'aliba nga ate akomyewo omulundi omulala. Njagala kwebaza abakulu betukoze nabo olunaku olwaleero. Ku kamera kuliko omukulu Samuel abangi gwe bamanyi nga Kamanda, so nga ate omukyala Teddy Tenjo akoledde ddala omulimu gw'amaanyi nnyo naye okusobola okulaba nti programu eno ebeerawo. Mu control room waliyo omwami Mukose Arnold Anthony, kwogata omwami Ali Alibawa. Bwe tukoze olunaku olwaleero programu eno okubanga ogirabye nga bw'ogirabye, kambagaliza olunaku olulungi ate tulinde etteeka ki ku ssaawa 5 ez'amakya g'olunaku olwaleero. The alternative Digitalk. Real issues, real talk.